ഹായ്, അപ്പം നമ്മൾ മാവരപ്പാറ എന്ന് പറയുന്ന പന്തളത്ത് കൊരമ്പാല സൈഡാണ്. ഇത് പന്തളം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വെള്ളത്തിലോ കാര്യങ്ങളിലോ ഒന്നും ആർക്ക് ഇറങ്ങാനും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ എല്ലാം കാണിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നല്ല, ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം ഇവിടെ ഇറങ്ങി കുളിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പോലീസുകാർ അവിടെ ബോർഡും കാര്യങ്ങളും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബൈക്കോ കാറോ ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരത്തില്ല, താഴെ റോഡിൽ വരെ വരത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഡ്രോൺ ഷൂട്ട് ഒന്ന് കാണിക്കുക. ഇതിനകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ഡ്രോൺ നമ്മുടെ കൈ വന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പറപ്പിക്കാൻ പോവാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഡ്രോണ് മുകളിലോട്ട് ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആ പാറയുടെ മണ്ടയ്ക്കാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് ശരിക്കും ഒരു പാറമടക്കുളമാണ്.
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രോൺ പറപ്പിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. കയ്യിൽ കുറച്ച് വഴക്കമൊക്കെ ആയി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. എല്ലാം മൈക്കാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ഇന്നൊരു 2-4 മണിക്കൂർ നിന്നിട്ടാണ് ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി റിസർച്ച് ചെയ്ത് പഠിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ബാക്കി നമ്മൾ സാധാ ഫോണിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ഡ്രോൺ ഷൂട്ടല്ല, ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സാധാ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഫോൺ വെച്ചിട്ടുള്ള പരിപാടികളാണ്. താഴോട്ടൊക്കെ പോകാൻ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല പേടിയുണ്ട്. സിബി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കൂ ഗൈസ്, ഇത് ഞങ്ങളുടെ ചേട്ടനാണ്, ഇവൻ എൻ്റെ അനിയനാണ്. വേഗമാണ് കാലാവസ്ഥ മാറിയത്. ടപ്പെന്ന് മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ ഒരാ ഹൈറ്റിലാണ് പുല്ല്. ഇത് കണ്ടോ, അതിനിടയ്ക്കൂടെ അവർ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ കാണത്തുപോലും ഇല്ല. നല്ല രീതിയിൽ പുല്ല് ഹൈറ്റ് നിൽക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഇരുട്ടി ടപ്പെന്ന് കയറി കാർമേഘം മൂടി ഇരുട്ടിയത്. ഞാനതുകൊണ്ട് ഗിംബൽ പോലും പിടിക്കാതാണ് ക്യാമറ പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ക്യാമറയല്ല, നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോണിലാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുവാണ്. ഇതിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡ്രോൺ ഒന്ന് പറത്തി പഠിക്കുക, നിങ്ങളെ ഒരു സ്ഥലം കാണിക്കുക എന്നൊരു ഇതിലാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. എല്ലാവർക്കും ബൈ.